Dear students, this is Murali Manohar. We are dealing with here, as we have written here, we are dealing with ninth class math and triangles. This is a chapter. Actually, we are dealing with congruences of triangles. This is an important and a tough chapter because this belongs to plane geometry. In the congruences of triangles, this is very easy because we have just three criterion to consider. Let us not go into details of proofs of theorems. Let us do a few sums first, then let us go to theorems. Congruence means, suppose I have a rectangle of suppose this is 3 centimeters by 2 centimeters. Another rectangle I have, this is this time 2, this is same rectangle is kept vertically. These two are congruent because sides are equal. Both are rectangles, therefore angles will be equal. Means if you keep one rectangle on the other, they overlap each other. They coincide with each other. This is actually congruence. Now let us consider congruence of triangles. Suppose this is a triangle ABC and another triangle is there, DEF. Then triangle ABC is said to be congruent to triangle DEF if all the three sides, corresponding sides are equal. That is, AB is equal to DE, AC is equal to DF, and BC is equal to EF. This is one. Also, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle that is all the three angles and all the three sides equal. Means if you keep one triangle over the other, seeing that the corresponding sides meet each other, the triangles coincide each other. If no, we say, how do you show this symbolically? Then we say triangle ABC is congruent, identically equal, of course, congruent to DEF. This is how we write. When they are congruent, then area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. This is actually congruency. So to prove triangles are congruent, you have to verify whether all the sides are equal and all the angles are equal. But it is always tough to verify this, tough to prove. Because how can you go on verifying all the things? So let us have some shortcuts. That is, it is enough if we prove this. And if you will take a few, first of all axiom, then we'll try to prove prove one or two theorems. So this is one axiom or a rule. What is this rule? Rule is SAS congruence rule. This is rule number 1. SAS, name itself is telling you side, angle, side. That is, consider two triangles. This is one ABC, the other is DEF. This is DEF. Then
side AB equal to DE, angle contained here is equal, and the side means this is equal. Then the triangles are congruent. We need not prove that BC is equal to EF, B is equal to EC is equal to F. We need not verify. Just if we are able to prove that angle side of one triangle ABC are equal to angle side of the other triangle. అంటే ఇలా అయితే చాలు. ఇవి అయితే చాలు. angle side of what the triangle ABC equal to angle side of triangle DEF. Then triangle ABC is congruent to triangle DEF. అంటే మిగతావన్నీ మనం ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు. డిఫాల్ట్ they will be proved. They are deemed to be equal అన్నమాట. This is actually one rule. This is rule number 1. That is, if in triangle ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, if AB is equal to DE, AC is equal to DF, and angle A is equal to angle D, then triangle ABC is congruent to triangle DF. Here very important thing is angle contained by these two equal sides. ఈ మధ్యన ఉన్న angle, we are not speaking anything about BE or CF కాదు. ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్, దాని మధ్య యాంగిల్ ఈక్వల్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ఎంఫసైజింగ్. సో యాంగిల్ సైడ్, అంతేకాని యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ అని అనకూడదు. యాంగిల్ సైడ్ అనే అనాలి. దిస్ ఇస్ దేర్ ఫర్ కాల్డ్ SAS అంటారు అందుకని. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ యూ హ్యావ్ SAS పోతే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ASA. Number 2, ASA, we can say rule. యాక్చువల్లీ దీన్ని యూస్ చేస్తే దీన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు, లేదు ఇది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటే ఆ రూల్ను ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ హియర్? ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ triangle ABC and this is triangle DF. Then చూడండి, angle is equal to angle, side is equal to side, angle is equal to, ఇలా ఉండాలి. ఈ యాంగిల్ కోసం మాట్లాడట్లేదు, ఆ సైడ్ కోసం మాట్లాడట్లేదు. దట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC and triangle DEF, angle is equal to angle D, AB is equal to DE, angle B is equal to angle E. Then triangle ABC is congruent to triangle DEF. This is ASA rule, అంటే యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ rule. In this, we are not speaking anything about the other two sides and one the angle contained between. This is the second rule you have. There is one more rule, right hand rule, that is considered two right angle triangles. Right angle triangles, there is another rule that is easy. Same to same, పెద్దగా తేడా ఏమి ఉండదు. Third, ASA rule. Third one, congruency of right angled triangles. Here, consider two right angle triangles. Right angle anyway is equal, right? So if these two sides are equal, that is the sides which contain right angle are equal, then the triangles are congruent. In right angle ani kuchupichakale, this is simply
సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ యాక్సియం వాడుతున్నట్లు లెక్క. అంటే సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ యాక్సియం వాడుకున్న రూల్ వాడుకున్న దిస్ ఇస్ ఏబిసి, దిస్ ఇస్ డిఈఎఫ్, దెన్ ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ triangle ABC and triangle DEF, angle B is equal to angle E is equal to 90 degrees, AB is equal to DE, BC is equal to EF. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF, actually by side angle side rule. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెన్సీ మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? సింప్లీ రైట్ యాంగిల్స్ ఉన్న సైడ్స్ తీసుకోండి, ఆ రెండు ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేస్తే అయిపోయినట్టే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూ 3 రూల్స్ దట్ యూ హ్యావ్. సో మనం నో లెట్ us డూ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్, 1 or 2 సమ్స్ చేస్తే మీకే ఈజీగా తెలుస్తుంది. వీటి ఇక్కడ వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్, ఆఫ్ విచ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్. అది ఒక్కటే చేస్తాను. దెన్ లెట్ us go to the exercise, రైట్? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఉంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ us see. వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్తుందంటే, AB is a line segment AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. Perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. This is very important. Actually దీని నుంచి మనం we prove చేశాక we can define what is a perpendicular bisector to a given line segment. Suppose this is a line segment AB. No, 1 minute. No. This is a line segment AB. And I am drawing a perpendicular bisector. This is L. Now there is a point P lies on L. There is a point P here. Show that P is equidistant from A and B. This is what you must prove. This is perpendicular bisector ante ఇది 90 degrees, right? Let this be D. Now this is worked out. AB is a line segment, L is perpendicular bisector of AB, P is a point on L, let PD, no, let PD anakunda P is D is, because perpendicular bisector ante enti D midpoint avutundi kada, let D be the
midpoint of AB. Let D be the midpoint of AB. Consider triangle APD. Actually we should not write APD. Right angle D దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనం ADP అని రాయాలి. And triangle BDP, ADP is equal to BDP is equal to 90 degrees అంటే right angle triangles. Next midpoint కాబట్టి AD is equal to BD since D is midpoint of AB. Next PD is equal to PD common side. చూడండి ఇప్పుడు how it came out like ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే PD అనేది రెండిట్లోనే ఉంది, D మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయి, ఇది 90 degrees. ఇందాక చెప్పుకున్నాక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెన్స్లో రైట్ యాంగిల్ ఏ ఉన్న సైడ్స్ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయి, ఇది కామన్గా ఉంది, ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ట్రయాంగిల్ therefore triangle ADP is congruent to triangle BDP అవుతుంది. and therefore triangles congruent కాబట్టి ఇందులో మూడు సైడ్స్ అందులో మూడు సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి కదా, therefore AP is equal to BP. AP is equal to BP అంటే అర్థం ఏంటి? P is at equidistant from A and B. Therefore P is equidistant from A and B. This is very important. ఇక్కడ దీనివల్ల మనం ఒక డెఫినేషన్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ యాక్చువల్గా. దెన్ వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్? ది లోకస్ అంటే ఒక పాయింట్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని లోకస్ అంటారు మ్యాథమెటికల్గా. దాని పాత్ ఈస్ కాల్డ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ moving such that it is equidistant from the ends of a line segment is called the perpendicular bisector of the line segment. ఇలా మూవ్ అవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ P ఉంది, ఈ P ఇక్కడ తీసుకోవాలి. యూ కెన్ టేక్ హియర్, యూ కెన్ టేక్ హియర్, యూ కెన్ టేక్ హియర్, యూ కెన్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద perpendicular bisector is equidistant from both the ends. That is therefore locus. Actually this is one of the very important definitions of perpendicular bisector, and this is also a very important proof, right? Then let us do one example from exercise 7.1. Exercise 7.1. There are second one, third sum. Sums are important. So let us do first sum you can do easily. Third sum let us see. ABCD is a quadrilateral. This is second sum. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA. Prove that 1. Triangle ABD is congruent to triangle
BAC 2. BD is equal to AC 3. ABD is equal to BAC. Generally in the examination diagram is not given, right? Diagram ఇవ్వరు, మనమే గీసుకోవాలి డయాగ్రామ్ని, రైట్? సో లెట్ us draw the diagram. ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చేసాడు, బట్ జనరలీ ఎగ్జామినేషన్లో ఇవ్వడు, రైట్? ఎగ్జామినేషన్ సమ్ ఒకటే ఇస్తారు, డయాగ్రామ్ ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ AB BC. I'm drawing diagram from the textbook, okay? AD. టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ఎందుకు రాస్తున్నానంటే, ఇన్ జనరల్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్, ఎగ్జామినర్స్ ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ డయాగ్రామ్ ఉంటే ఆ డయాగ్రామ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ది టెక్స్ట్ బుక్. అయితే టెక్స్ట్ బుక్ ఈ లైన్లో ఇలాగే ఉండాలి, లైన్లని ఎక్కడ గ్యారంటీ లేదు. యూ కెన్ డ్రా ఇన్ ఎనీ వే, రైట్? దిస్ ఇస్ A B C D is a quadrilateral. AD is equal to BC. చూడండి, AD is equal to BC. DAB అంటే ఏ యాంగిల్ చూడండి ఇచ్చింది. CBA ఏ యాంగిల్కి ఈక్వల్. ఓకే, ట్రయాంగిల్ ABD జాయిన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా ABD, దిస్ ఇస్ ABD, రైట్? అండ్ ట్రయాంగిల్ CBA, ఇగో దిస్ ఇస్ అనదర్ ట్రయాంగిల్ CBA. ఈ రెండు కాంగ్రుయెంట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ట్రయాంగిల్ ABD is congruent to triangle BAC. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అని ఇచ్చేవాడు ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఒక హింట్ ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, A is equal to B అన్నమాట. I'll write it here, I'll erase it later on. ఇప్పుడు ఎలా ఇచ్చాడు? ABD కాంగ్రుయెంట్ BAC అన్నాడు, చూసారా? ఇది ప్రూవ్ చేయమంటే అర్థం ఏంటంటే ఇన్హెరెంట్గా వాడు కాంగ్రుయెన్స్ కానీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కానీ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం ఫ్యూచర్లో. 10th క్లాస్లో ఉంది. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నమాట. ఈ రెండు వాడు మనకు చెప్పక చెప్తున్నాడు. ఇది A is equal to B అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ ట్రయాంగిల్లో ఉంది? ABDలో యాంగిల్ అంటే ఈ పీస్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? BACలో Bకి ఈక్వల్, BACలో Bకి ఈ పీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అది మనకు వాడు ఇచ్చేస్తున్నాడు. దాన్ని మనం హింట్గా తీసుకొని మనం విల్ ట్రై టు ప్రూవ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్. ది సేమ్ ట్రయాంగిల్స్ కొంచెం మార్చి గీస్తాను, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ ది ఆన్సర్. చూడండి, AB ఇలా గీద్దాం. దిస్ ఇస్ AB. నౌ ABD ABC ఇలా పెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ B, దిస్ ఇస్ AB. సో దిస్ ఇస్ C, దిస్ ఇస్ D అనుకోండి. జాయిన్ చేయండి. దిస్ ఇస్ వన్ ట్రయాంగిల్, రైట్? దిస్ ఇస్ ABD. ది అదర్ ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంది. ఇది C. వాడు ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి, DAB. చూడండి, DAB ఈ యాంగిల్, CBA ఈ పీస్కి ఈక్వల్. AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC. చూడండి, AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి చూడండి, ఈ AB అనే సైడ్ రెండింటికి కామన్గా ఉంది. AB కామన్, ఈ యాంగిల్, ఇది AB. చూడండి, ఈ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా. దేర్ఫోర్ సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ యాంగిల్ సైడ్. దేర్ఫోర్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. సో డయాగ్రామ్ని ఇలా వేసుకుంటే
ఈజీగా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? సో కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి, వాడి ఇచ్చిందే రాస్తున్నాను, అండ్ ట్రయాంగిల్ బిఏసి. ఏమిచ్చాడు వాడు? ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ గివెన్. డిఏబి చూడండి, డిఏ ఇగో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిబిఏ. ఇంకోటి ఏంటి మనకున్నాం, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి గివెన్, ఇది కూడా గివెన్. ఓకే, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి కామన్. Therefore, by side angle side rule, triangle ABD is congruent to triangle BAC. రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ కాబట్టి BD ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC అయిపోతుంది కదా, డిఫాల్ట్ BD ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC అవుతుంది కదా. చూడండి, రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. Therefore, BD is equal to AC. Hence second is proved. Third one చూడండి, ABD ఇది కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది కదా ఈ ట్రయాంగిల్లో. ఇది చూడండి, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ పార్ట్. ఎందుకు? ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ కదా. అండ్ ఏబిడి, ముందు ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకుంటున్నాం. దేర్ఫోర్ ఏబిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఏసి. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. రైట్? దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ప్రూవ్. ఏది వాడిచ్చినా మనకి ట్రయాంగిల్స్ని జాగ్రత్తగా రికగ్నైజ్ చేసేది, దాన్ని బట్టి ఏ ట్రయాంగిల్స్ కన్సిడర్ చేస్తే మనకి కాంగ్రుయెన్స్ వస్తుందో చూసుకునేది, అవి జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఉన్న వల్ల 3 రూల్సే. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి, మిగతావి 2 సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్. రైట్? సో యూ ట్రై ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. In the next class I'll have 3 more examples. Right? Thank you.